Papo Jogale would tipo Tazisan Sabara Malawi. Shirozawa zikhala zitatu. Amenewo ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula pa nkhani ya mafuta. Mwamva nokha akunena kuti amene amasokoneza mafuta akwadziwa kuno kumako ndiyeno kuti zimene amayankhula Achakwerasi amangoyankhulapo. Inetu nalembera 4 days ago kuti kaya ndijani komene ndauza ngizapa chibale osati sokuti kaya za official ayi Ndenda muza ujeni kulaga kutengi. apanopa Ayi, anazodile okay Then we are with me. In any kind of chair, so big. okay chabwino Then easy kind of you know, be there official. Some of them are going to ayi official ndiyambana ndamayi official bajama isafuna zibira kumenguja amafuna zibira ndiwo komaso ndantu amene tulimbana nawo asikhala bwino ayi so Nick is going to call you with Mawa. And now see. Fantastic. Okay. We have fixed for the moment. Fantastic. Okay, thanks you. Thanks so much. Yeah. Okay. Oh, okay. Nangasiba jana bempa kuti ndikumane nawo anthu achuluko wanamiza koma sana anango ndipanga bruti. Text abana kuti ndaone because sinshito yomagwira chonchi yayi ndaone ndafotokozere koma iwo saidisi wona nakambirana nawo kuti chonde bwana utakumbutsani kapena ngati pali munthu amene angamulole kuti ndimuuze akauze our part of the story ndi mmene I don't know acha bwana ndidikira phone yawo ndidikira tumizani. One, official language in the house. In a neighboring country, Tanzania, business in parliament is transacted in Swahili, which is widely spoken in that country. We at CSOs wish to ask our parliamentarians to genuinely debate on the merits and demerits of carrying out parliamentary business in a language which many may only be comfortable with in writing, not in speech. We believe as a nation, Malawi would benefit more by allowing its parliamentary representatives to carry business of the House in a language most of them are comfortable with in deliberating matters concerning the people they represent. That is not to undermine the importance of the English language. 2, land crisis. Since land is the only fundamental natural resource that sustains life, we cannot begin to talk about human rights in a society where a better part of the citizenry is landless. It is against this background
that we urge the Ministers of Agriculture and Lands and relevant government and non-governmental organs to champion a land audit exercise to know who owns land and justification in the interest of Malawians. There is need for a deliberate clause in the laws to give power to government to buy land whose holders have left it idle for decades for the resettlement of landless citizens. We believe there is need for continued engagement and amicable way to reclaim such land from some holders. Every piece of land should be used productively to make a significant contribution to the social and economic development of the nation. Estate owners should be engaged to arrive at a win-win situation of land usage vis-à-vis ownership in the face of advancement in technology that is making farming less labor-intensive and change in land usage. 3. Consumer protection law. Malawi needs a robust consumer protection law, among others, to ensure fairness, transparency, and accountability in the marketplace. We at CDED are of the strong view that the Competition and Fair Trading Commission, CFTC, has failed to tame bullies in the market. It is time Malawi consumers were protected from issues such as high interest rates from commercial banks. Lending rates should be capped. Safeguards should be put in place in the betting industry to protect consumers. At the same time, checking accountability in the gaming industry. In the meantime, the gaming industry also needs to be audited. In the same vein, a law should be passed to control transfer pricing in a situation where commodities such as sugar, nandolo, are exported at 3 times cheaper than their local prices. Forex regulation reforms. We need a law to reverse the current status quo where some people are fighting hard to bring in Forex while others are fighting tooth and nail to mop out the same through luxury imports, for example, fuel gasoline vehicles. Let the House incentivize import substitution and production for export to benefit those that help to bring in more Forex. Corruption fight. To demonstrate that the country is serious about fighting corruption, we need a lifestyle audit legislation that should underpin the Declaration of Access and the Forfeiture Acts. There is need to stimulate debate on whether to centralize government procurement through the establishment of an authority or rethinking the law of the Public Procurement and Disposal of Assets, PPDA. 6. Ring-fencing local jobs. The localization policy that is ignored at the Department of Immigration and Citizenship Services should be turned into a law to reverse a trend that has been created whereby in almost all thriving companies belonging to the Asian origin and other nationals, locals are working in lower ranks while the higher paying jobs are preserved for foreign nationals. In the same case, these entities run on 2 payrolls, one for juniors and the other for foreign nationals. Regrettably, some of those that smile all the way to the banks to cash out lucrative salaries are working and staying in the country without permits. 7. Mandatory corporate social responsibility. Communities living and in most cases affected by operations of commercial entities suffer in vain. Most of the so-called corporate social responsibilities in the country are a mockery. CDED, therefore, proposes the establishment of a law specifying a percentage that should go directly to communities in those particular areas. 8. Protecting citizens' rights to privacy. In his own words, President Professor Arthur Peter Mutharika, while urging public servants to embrace virtual meetings to cut costs on physical meetings, declared that his government will not spy on its citizens. In view of this, CDED feels Parliament should come up with an act stopping
suspected attempts by the Malawi Regulatory Authority, MACRA, to interfere with people's right to privacy and freedom of expression. Our lawmakers should also consider putting in place a law that ensures reliable and affordable phones, internet connection, and airtime. It is a shame that currently Malawians hardly talk continuously for 10 minutes without the call dropping off. This calls for urgent and clear key performance indicators from the country's mobile phone service providers, notably TNM and Airtel. 9. Taxes on telecommunication gadgets. Skyrocketing cost of computers, accessories, and related internet devices is denying the country a market share of online jobs, business opportunities, and education. Therefore, the 2025-2030 cohort of lawmakers should deliberate and enact a law to look at telecommunication devices to make them affordable and accessible. Away from the August House, seated humbly reminds President Mutharika that his predecessor shamelessly told the nation that there was rampant corruption at the National Oil Company of Malawi, NOCMA, but in his wisdom decided not to act, promising to sack those involved after winning the elections. Since he did not make it, we therefore beseech APM to act with speed on his behalf. Of course, not by cluelessly firing the staff, but first instituting a commission, a forensic audit, and let those whose dealings will be red flagged to answer their suspected wrongdoings. A similar exercise should happen at the Malawi Energy Regulatory Authority to bring confidence to shareholders in the oil industry and gas. Signed, Sylvester Namiwa, seated Executive Director. That's the end of the statement. Thank you very much for your kind attention. Ndina anena koyambirira kuja kuti zokambirana zimene tikambirane pano kwakukulu zalunjika ku nyumba ya malamulo popeza tindi aphungu atsopano komabe pali nkhani ina imene kuima payokha imene ndi nkhani ya mafuta imenenso tayikamba koyambirira ndi kumapeto ndipo popeza kuti ndimawerenga chikalata chimuchiyankhulo cha Samunda ndimafuna mundilole kuti ndipereke bwaloli kwa nzanga Comrade Nyanyiwe Soko. Koma Comrade Nyanyiwe Soko akukonzekera ndimafuna ndikuuzeni kuti ku Britain kumene ndi kholo la ife ku nyumba ya malamulo amakambirana chiyankhulo imene wamayankhula kumene kwa America chimozimozi pafupi apa ku Tanzania amagwisa ntchito chiyankhulo cha Swahili chimene ambiri amamva. Ife ku nyumba ya malamulo amagwisa ntchito Chingerezi. Over to you, Comrade Nyanyiwe Soko, muwerenge chichewa. Zikomo kwambiri. Lachinayi October 30, 2025 Lilongwe. Mafuno abwino aphungu atsopano kuchoka ku sidedi. Ife abunge la sidedi tupereka mafuno abwino kwa aphungu a nyumba ya malamulo atsopano ndipo tikufuna kuwakumbutsa kuti ntchito yawo ndiyoyimira anthu osati zipani kapena zofuna za iwo eni. Mwanjira ina bwezi tonse Amalawi tikupita ku nyumba ya malamulo koma popeza nzosatheka kutero nchifukwa chake timayima panzere kusankha otiyimira ku nyumbayi. Chifukwa chake bungwe la sidedi likuchenjeza aphungu kuti asamayiwale mabwana awo omwe adawasankha popanga ziganizo mu zaka zisanu zomwe akhale ku nyumbayi. Sidedi tikufuna kulimbikitsanso aphungu kuti azika patsogolo zofuna za anthu omwe anawasankha osati zofuna za zipani kapena za iwo eni. Mwazina bungwe eli likulimbikitsanso aphunguwa kuti azukute mozama komanso kulimbikitsa nkhani izi. 1. Kugwiritsa ntchito chilankhulo chomwe Amalawi ambiri amava. Kufufuza ngati chilankhulo cha Chishewa chingathandize bwino pakukambirana ngati momwe zimachitikira ku Tanzania pomwe amayankhula Chiswahili m'nyumba ya malamulo. 2. Nkhani za malo.
nduna za malo komanso ulimi zikuyenera kutsogolera kauniuni wa malo kuti boma likhale ndi kaundula weniweni okhudza umwini wa malo. Nyumbayi ikuyenera kuyika lamulo loti nzika za mayiko ena zikamagulitsa malo boma lizigula nkumapereka kwa nzika zomwe zikusowa pokhala. Nyumbayi ikuyenera kupeza njira yoti ma estate ati ayambenso kupindulira anthu omwe amakhala m'madera oyandikira maka poganizira kuti aleke kulemba anthu ntchito komanso sakulabadira za ulimi watiyi. Boma likuyenera kuteteza malo onse omwe sakugwiritsidwa ntchito ndi kupereka kwa omwe alibe pokhala. 3. Lamulo loteteza ogula. Dziko la Malawi likufunika lamulo lamphamvu loteteza ogula kumchitidwe opsinja ogula, mitengo yokwera ndi zochitika zosowa chilungamo pansika. Amalawi akuyenera kutetezedwa mwachitsanzo chiwongola dzanja pa ngongole za ku banki chikuyenera kukhala ndi mulingo othera osati monga momwe zili panopa. Kampani zochititsa maere kapena kuti njuga zikuyenera ziunikidwe ndipo malamulo akhazikitsidwe kuteteza anthu. Komanso nyumbayi iyike lamulo loletsa kuzembetsa phindu potumiza katundu kunja pa mtengo otsika kuposa momwe akugulitsira mdziko muno. Mchitidwewu wakula ku malonda a shuga ndi nandolo. 4. Kusintha malamulo a ndalama zakunja forex. Kulimbikitsa kupanga zinthu zomwe zingagulitsidwe kunja m'malo mogula zinthu zosafunika kuchokera kunja. Zikuoneka kuti pamene ena akuchilimika kutumiza katundu kunja, ena amakangalika ndi kuyitanitsa zinthu zomwe zimaononga ndalama zakunja zambiri mosalabadira za zinthu zina zofunika kwambiri monga mankhwala, mafuta ndi zipangizo za mafakitali. Nyumbayi ikuyenera kuyika lamulo loteteza komanso kulimbikitsa omwe amachita zotheka kuti mdziko muno mukhale ndalama zakunja zokwanira. 5. Nkhondo yolimbana ndi ziphuphu. Kukhazikitsa lamulo lowunika momwe akuluakulu aboma komanso andale akukhalira miyoyo yawo polingalira ndi ndalama zomwe amapeza, lifestyle audit, kuti anthu owononga ndalama za boma azionekera poyera. Iyi ndi njira yomwe ingathandizire lamulo lija loti akuluakulu aboma aziulula za katundu wawo. Izi zichepetsanso ntchito ya bungwe lothana ndi katangale la ACB. Bungwe la sidedi likutinso nthawi yakwana yoti Amalawi ayambe mtsutso pakagwiridwe ka ntchito ka nthambi yogula katundu wa boma la PPDA. 6. Kuteteza ntchito za mwayi wa ntchito. Pali kulekelera kwambiri pa kutsatira ndondomeko ya localization kuti anthu akunja asatenge ntchito zomwe akuyenera kugwira ndi nzika za dziko lino. Mchitidwewu ukusonkhezedwa kukula kwa katangale kwa nthambi ya immigration. Izi zapangitsa kuti mu makampani ambiri maka a nzika zakunja ntchito zapamwamba zikhale za nzika zakunja zomwe zambiri zilibe zikalata zowayenereza kapenanso zomwe zilibe upangiri oyenera pa ntchito zomwe akugwira. 7. Kukhazikitsa lamulo loti nzika zizipindula ku ntchito za malonda zomwe zikuchitika m'madera mwawo. Makampani azikhala ndi gawo lomwe lizipita kwa anthu omwe azigulira mdera lomwe kampani zikugwirako ntchito zawo. Pakadali pano Amalawi akungonamiza kuti kampani zikupereka gawo la phindu lomwe akupanga, corporate social responsibility. 8. Kuteteza ufulu wa chisisi komanso kuyankhula momasuka pa foni.
pamene amayankhula polumbiritsa nduna zake, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anatemetsa nkhwangwa pamwala kuti boma lawo silizichita ukazitape pomvetsera lamya zawo. Iwo ananenetsa kuti uyu ndi Malawi watsopano, kuti izi zisindikizike nyumba ya malamulo ipange lamulo loletsa bungwe la makla kusokoneza ufulu wa chisisi wa anthu, komanso nyumbayi iyike malamulo okhwima kuti tikhale ndi need network yodalirika, osati monga momwe zilili pano kuti Amalawi akulephera kuyankhula foni mphindi zopitirira 10 osadula. Nyumba ya malamulo ikuyenera kukhazikitsanso mfundo zokhwima kuti kampani za TNM ndi Airtel zikhale ndi manetwork a foni ndi intaneti okhazikika. 9. Kuchepetsa misonkho pa zida za intaneti. Amalawi ambiri akulephera kupindula ndi kutukuka kwa zaluso la makono kamba ka kukwera mtengo kwa makompyuta ndi zida zolumikizana pa intaneti. Izi zili chomwechi kamba ka misonkho yokwera. Izi zikupangitsa kuti ngati dziko tizitsalira nzambiri nthawi yakwana kuti zipangizo zikhale zotsika mtengo komanso zosavuta kupeza kwa Amalawi ambiri. Kupatula apo, ife kuno ku CSOs tikukumbutsa President Mutharika kuti mtsogoleri wakale achakwera anavomereza kuti bungwe la National Oil Company of Malawi NOCMA kuli ziphuphu ndi katangale zambiri, koma sanachitepo kanthu ponena kuti adzachotsa anthu ntchito akapambana chisankho. Popeza sanapambane pa zisankhozi, CSOs kupempha APM kuti achite mwachangu pa nkhani imeneyi. Komabe osangochotsa anthu ntchito chabe, koma kuyamba kafukufuku wa forensic audit kuti amene adzapezeke ndi zolakwa ayankhe molingana ndi malamulo. Bungweli linanenanso kuti kafukufuku ofanana ngati yemweyu akuyeneranso kuchitika ku Malawi Energy Regulatory Authority MERA kuti anthu ayambirenso kulikhulupirira bungweli. Apa ndiye pamathero pakuwerengako yasayinidwa ndi mkulu wa CSOs Sylvester Namia. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri comrade Nyanyiwe Soko powerenga bwino kwambiri chichewa. Kunsonkhano waukulu umene bungwe la mipingo lidakonza Public Affairs Committee ku Blantyre, ndinafunsa kuti kodi do Malawians deserve better. Ndimafunanso lero kuyambira atonse amene tili mu chipinda chino tizifunsefunso limenelo kuti do Malawians deserve better. Zimaoneka ngati kuti adindo komanso anthu osiyanasiyana amene amagwira ntchito mdziko muno amakhala ndi kantima ka nyozo kuti we don't deserve better. Ndikunena zifukwa chani? Mdziko muno nkhani za mafoni, nkhani za network ndi chitonzo. Now my message going straight to mobile service providers is simple and straightforward. Malawians deserve better phone connectivity, better internet. Vuto limachokera kumwamba uko, anthu amene timapasa maudindo, timapasa mphamvu amakakhala kupanga zofuna zawo. Ndiyeno uthenga upite ku kampani ya TNM, uthenga upite ku Airtel. Ndikukuwuzani pano kuti m'malo mwa Amalawi onse, Amalawi inso amafuna zinthu zabwino. Zikuchitika mdziko muno ndi chitonzo. Sizingavomerezedwe kwina kulikonse. Malawi munomo panopo palibe ndi challenge pano kuti akoza kuyankhula phone 10 minutes osaduka. Sizikutheka. Internet yeniyeni ukagula data ikumatha palibe chino wapanga. Muzitolere kumeneko. Nkhani yachiwiri ndingosindika kunena kuti APM andanena kwasimikizira Malawi kuti kulibe ukazitape wa mafoni. Ndiye kunyumba ya malamulo chimenechi adayankhula bwana chinali lamulo, linali directive. Muonesese kuti makra isiye zomalimbana ndi nzika zake. Dziko lino dziko la ufulu, we have got a constitutional right to privacy and freedom of expression that should be guaranteed. Nkhani ina ndonena kuti ngati mdziko muno kuti zinthu ziyende
tikuyeneka kuthana nkatangale. Ndibwereze pamenepo kuti mziko muno kuti ziyende kuti Malawi aoneke kuti aliyense akupindula tifunika kuthana ndi katangale. Ndipo yambirira ngati tifuna kuthana ndi katangale tiyambe kuunikana tokha kuti apiringu galimoto imene mukuyenderayi ndi ndalama zimene amakulipirani ku Zodiac zikugwirizana ndi apiringu akanena kuti galimoto ndi ya 500 million ku Zodiac amatipasa 3 million ndiye tiafunsa kuti mupange justify ndalama ino yamuyitenga kuti. Ndiye akanena kuti amapanga business zokweka atiwonese ma receipt mmalipira msonkho. Tine ndi futo ku Malawi kuno loma ngombera manja ziti zonse. Munthu nthawi yonseyi samapanga business chipani chake changolowa mboma wayamba kuyendera ma TX. Malamu kuti mumfunse kuti kodi chinsisi chache mwachipeza kuti muombera manja. Akulu zimenezo tichepese. Chifukwa tikupempha gulu la ulendo uno la aphungu kuti tikhale ndi lamulo limene amatitchula kuti lifestyle audit. Lamulo limene lithandizira kuti lamulo lija lokapanga declare kwa declaration komanso lija la Forfeiture Act ligwire ntchito. Kumayiko ena samalola munthu kungozuka kukapereka kashi kugula nyumba. Koma kuno zimatheka. Mu 43 tikhala tisuna kupanga press briefing. Wina kana kugula nyumba ya 400 million. Anakalipira ndalama ku Standard Bank ya ku City Center. System inapanga red flag. Mwaifewa kuti anali nduna anaziteteza. Ndiye no ngati dziko we cannot proceed like this. Ngati sithana ndi katangale tizikhala pamozimozi pamene mayiko anzathu akupitirira. Nkhani ya chilungamo pa malonda. Mdziko muno chilungamo pa malonda sizikuchitika. Mwachisanzo nkhani ya sugar. Ndikuyankhula pano sugar sakuziwika koma palibe wina aliyense amene akubwera poyera kuzauza Malawi kuti what is happening. Airovo sanatuuze kuti amaliza kugaya nzimbe kusalima sugar ndiye mukuziwa zipwirikiti zimene ziliko. Komano sugar kulibe. Sugar ali kuti chilungamo palibe. Tikafusa akunena kuti ifeyo access to information si kuti khuza. Now ntchito ndi imene kumeneko aphungu a nyumba ya malamulo pakhale pa chilungamo pa malonda a sugar. Zimadabwisa kuti sugar kamampitisa kunja amampitisa mtengo 3 times cheaper. Ngati sugar kumalawi kuno ali 3000 muziwe kuti kunja paketi imodzi 1 kilo akuyipitisa 1000. Ndimafusa kuti masamu ake mpanga bwanji. Ndani amapanga business kuti apeze aduke. We do business to make profit. So where is the justification of sending sugar outside the country 3 times cheaper than is sold on the local market? Chimodzimodzi malonda anandolo. Mwina nandolo simayankhula kumalewa muziwa Malawi kuna kuti nandolo anthu amamugula mdziko muno tingoyerekeza 2000 pa kilo. Koma mpitisa ku India 2100. Andi akumfuna biwambiri. Nde ife usamadabwa kuti kodi chikuchitika ndi chani? Nkuti munthu ngagule malonda 2000 pa kilo ndiye uyambe kunkonza upeze container upeze chani upeze mapepala ndiye mupitise ku India mukampitise 2100 pa kilo zipezapo 100 kwacha. Tisegule maso mziko muno tikujeredwa masuku pa munthu. Ndiye kuli nkhani inaona kuti mu madera osiyana ku ntchito zosiyana mwachisanzo ukalonga kuli uranium kuchikwawa kuli mizimbe kucholo kuli mukapeza kucholo kuli tea. Malamulo amanena kuti ndondomeko zimanena kuti kukhale corporate social responsibility kuti companies zikapanga pa ntchito zake azipereka kugaulina kwa anthu. Ndalamazo amangogawana ndi azibale yawo amangopasana kwa oziwika. Ainyaga anthu amene amavutika ndi mapesticides amene amavutika ndi makemiko ochokera mu tea muja mzimbemo kapena amene akuvutika ndi zochoka ku mining kuja kulibe akangolipira msonkho atizatha. Ndizo odabwisa kuti makampani mziko muno amapanga maphindu odabwisa kwambiri. Ndiye tufuna nyumba ya ulendo uno ya malamulo ipange lamulo olenda kuti 10% ya profit sikwamba za msonkho yayi. Msonkho is an obligation. Akalipira msonkho uja community ya kumene koko ndalama zizilowa. Chifukwa ndikunena zimenezi kucholo kumulanje ndi kunkhata bay tinali ndi tea uja linali thandizo lopezekera anthu angagwera ku ntchito. Lero amba kubwesa ma drone abwesa kutani ena asiya kupanga za tea akwetamo nkhuku. Anthu angoyangana minda ingokhala sakugwira ku ntchito koma iwo akupanga phindu. Ndi anthu amene akukhala pamalo pamene pajapo kadera kameneko akwene kuti mwezi ukatha azilandira ka transit. Boss that's no land. Ndifake ma state ena ku America mupeza kuti mitengo ya school ndiyo siyana. Chifukwa chani amatolera ndalama ngati zimenezi ndi mwazipitisa ku zosiyana ngati ku chipatala komanso kwa ku sukulu. So kumalawi kuno tisapuse ntchito ndi imeneyo aphungu tikhale ndi mandatory
corporate social responsibility, because zimene timawerenga izi zoti corporate social responsibility amangoti pakaphula maso. They share the money amongst themselves, they share the money to their kinsmen, they share the money to their girlfriends. We must stop this. Aliyese Malawi muno azipindula molinga ndi zimene zikuchitika kudera kwake. Mwachisanzo tikuyankhula pano kubalakawo anthu akuvutika ndi fumbi limene kuchokera pa Portland Cement. Mupeza kuti akunena kuti tapereka 10 million kugulu lina lake loko anthu akakhale mu hotelo. No. Let's be serious. So we are making a proposal kunyumba malamulo kuti tikhale ndi lamulo la paderadera mandatory corporate social responsibility. Nkhani ya mabanki mboni ndinu atuwankhani chifukwa akapanga mapindu awo amayika poyera. Mabanka ku Malawi amapanga pindu chaka ndi chaka mosawerengera chuma mene chikuyendera. Ndiye Malawi ambiri akuzifera business. Kutenga ngongole lero uzayimaliza 2063. Kupereka kugongola 5 million uzabweza 250 million. Akulu. Sisuda bwisa zimenezi. Kwina kuti amapanga interest capping. Kunyumba ya malamulo ikangoyambika nkhani imene simaoneka imene itere. Ulendo uno Amalawi anzanga tiziyendera limodzi tikhale cheru. Akazanena kuti kufuna kupangidwe bill yoonesa kuti pakale chilungamo pangani za ngongole tisapita tizikagona konko. Chifukwa tikalekerera kwambiri akukhala ngati anthu amapanga zozikonda. Ndiye akwana nthawi yona kuti ngongole isamakhale chipinjo. Anthu asamaope ngongole. Chimene mabanki china chimene amapangira chona kuti boma limakhala la careless amangongoza kwambiri kuboma. Ikhale nthawi yona kuti ndalama zingongozedwa kwa anthu azipanga ntchito za malonda. Ngani za consumer protection takambakale kunena kuti tikuyeneka tikhale ndi lamulo ndi tuloyeneka lowateteza Amalawi. Pomaliza penipeni ndibwerereso nkhani ya malo echi. Taona kuti pakuchitika ukachali anthu kumangosinthana malo palibe chimene kupanga pocha nzeru. Tifunika lamulo la paderadera kunena kuti malo munthu mzika ya dziko lina ikamagulisa malo kapena malo auchulukirapo akamagulisidwa koyambirira asasidwe kuboma. Boma lipeze ndondomeko logula malowa ndi kupereka kwa anthu. Fa mdziko muno nkhani ya malo ili pa chipinjo. Malo ambiri mdziko muno sali m'manja mwathu a Malawi. Izi sizimangoonekera kucholo nkumulanje koma sikucholo nkumulanje koka ole pano kulilonga kuti tenti pange kauniuni mupeza kuti tiona zodabwisa. Ndiye tikupempha anduna za ulimi ndi anduna amene atasankhidwa za malo kuti muyende kuphatikizapo makomiti akunyumba ya malamulo. Muyende mdziko muno mukhale kauniuni tiziwe malo. Chinthu china chimene mudziwe nchonena kuti tikuyeneka kuti tipange ndondomeko za paderadera. Si malo aliwonse amene tikuyeneka kulimapo, si malo ena aliwonse amene tikuyeneka kumangapo nyumba. Ifa zimatheka kuti pamalo kumangapo nyumbapo pamalo pachonde poti tikhoza kulimapo tirigu. Malo titanisa tirigu kuchokera ku Tanzania tikhoza mapanga kunkuno tirigu. Koma ifa kuti pamalo pako ukumangapo nyumba yokhala. Pamene wina kumene akulimako ndipanda ngaga kuti palibe mbewu imene ingachite. Koma ifa kuti ndi malo wake akukakamizika kulima. Ndiye tikuyenekano tiyambeno kumayang'ana kuti kumayiko ena nkhani za malo akuziyendesa bwanji. Tiziyendese nkhani za malo ponena kuti chiwerengero cha Malawi chikukula dziko lisili kukula. Ndiye tikumapanga ndondomeko nyumba ya malamulo tizilingalira chinthu chimenechi. Chinthu china ndi zachilengedwe. Zikuoneka kuti timangokambirana sitikuyikapo chidwi pa nkhani za chilengedwe. Zinthu izi tikazilekerera siku lina lake tizazuka ngati anthu opusa. Choncho ndi chake lero tinabwera pano kuti pamene tikuwalandira aphungu akunyumba ya malamulo tiwapase poyambira, tiwapase likasa. Zimene tayankhula panozi tiyesesa kunena kuti zikafike kwa mkulu wa zokambirana kunyumba ya malamulo amene ndi Ajapi Muhango tafuneso zabwino zonse. Parliament ya ulendo uno tifuna muziyang'ana muzimvesera zofuna za anthu. Ulendo wapita uja kunachitika cha manyazi kwambiri. Mu 2022 anapanga lamulo limene linazapezeka kuti lamulo nali lopanda pake chifukwa tikukavota pano nyumba ya malamulo inayitanisidwa akuti anagwirizana kuti anthu onse achitetezo asamakavote. Nde ichichi ndi wake up call kunena kuti tikamakambirana ku nyumba ya malamulo tisikhala soba tizimvesera. Koma nkhani ndichatenena kuti kampeni amapanga muchichewa. Ndikunama misonkhano ya kampeni amapanga muchichewa. Kwakhala kumpoto apanga chitumbuka. Kwakhala kumangochi apanga chiyawo, kumachinga chiyawo, kwatukuka chilomwe pang'ono. Kusukulowa shide chisena. Ndiye akapita ku nyumba ya malamulo akuyankhula chizungu. Ndiye timati anthu atatuma. Does that make sense? Munthu wantuma akakugulira zinthu ndiye azibwera jomapere kera jatu miyano. I mean, what is that? Let's sober up. We are not undermining the importance of English as an official language. Koma, with time, teneka tizifusa zinthu zina kuti izi zidabwera chifukwa chani. Izi zikutithandiza chani. Kodi kuyankhula chizungu ku nyumba ya malamulo kumathandiza ndani? Kumathandiza chani?
ngati anthu ochepa amene amathandiza ndi chumawo bwanji osamapangira transcribe ndi nthawi yakwana kuti nyumba ya ulendo uno ya Malawi sikunena kuti ayambe kugwiza ntchito chiyankhulo ichi koma tiyambe kukambirana kukodi kukambirana mu Chingerezi chiyankhulo cha samundachi zimatithandiza chani kodi anzatu ku Tanzania amene amayankhula ku Swahili amapindula chani ndiye tipite ku kholo lathu Britain kodi kumeneko amayankhula chichewa akamakambirana fa zambiri zimene mapanga kumalawi kuno kuti tinayamwina kuchokera kwa kholo lathu Britain kapena kuti United Kingdom kodi kumeneko zokambirana zawo ku nyumba ya malamulo amakambirana chichewa ndikanakonda tikanakhala ndi nthawi yonse mwaona kuti kwa nthawi yoyamba taphatikiza zambiri koma you bear with me kunena kuti this is a love letter to members of parliament tikwalembera kalata mwachikondi kunena kuti amene musowe poyambira aphungu poyambira takupasani ndi apa koma tilonjeze kunena kuti sitilola kuti musogoze zofuna zanu zozikonda pandale amalawi anasintha mukuziwa kuti anthu malimbana nawo kuti akusankheni amene akusankhanimo musaziyese kuti mwasanduka mabwana ayi mabwana ndi amene anakavotachi chifukwa cha nthawi makomrades mundikululukira sindisekula bwalole kukupasani ndipereke kwa atulankhani kuti atifunse mafunso zikomo kwambiri the floor is open ndiye mati ndipemphe kuti chifukwa cha zojambula mwina tiziyenda masafunsira mafunso pamenepa zikomo kwambiri bwana bwerani muzayambe funso loyamba muzitchula zina lanu ndi kumene muchokera. Joseph Mazizi, Capital FM. Ndili mafunso awiri. First question is, I wanted to know the issues you're raising to do with Parliament deliberating on a number of laws. Kapena titi kani zimene mukunena zoti Parliament ikaunikire malamulo ena. Parliament simango yamba kukambirana zinthu payoka imafunika ipangidwe move ndi anthu either a private members bill kapena njira ina sindikudziwa mupanga ndondomeko yoti zinazi muzibweretse ngati private members bill kuti aphungu akakambirane kapena mungopititsa ngati mmene mukunenera kuti mukazipereka kwa mkulu oyang'anira zokambirana za mnyumbayi kuti angozidziwa kuti zikakambiridwe ngati lamulo mupanga njira yanji kuti zimenezo zitheke chifukwa kulipo ndithu zaka zonse zikhoza kutha nkhani ikungokambidwa chifukwa choti mwina ndondomeko zina sizinatsatidwe. Funso lachiwiri ngakhale zikangati kuti ndikusunthako pang'ono pa zimene mumanena mu statement ndimangofuna ndemanga yanu asidedi anthu akufunsa kunjaku pamene akuchitira mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika kasankhidwe ka nduna kuti akusankhamo monyotsola inuyo ngati asidedi stand yanu ndiyotani pamene akuchitira Mutharika kasankhidwe ka nduna kuti lero asankhako ziwiri kenako papita nthawi koma posachedwa pa nyumba ya malamulo ikhala ikukumana ndipo ndunazi pena zimafunikiranso kwambiri mawu anu ngati asidedi pa nkhani ngati imeneyi ndi wotani zikomo ndiyankhe kaye mafunso awiriwa tiyambe ndilomaliza nkhani ya kasankhidwe ka nduna mukayang'ana malamulo a dziko lino amaneneratu kuti zimakhala prerogative ya president kusankha nduna now tikukamba pano nkhani ya malamulo kuti kodi nkhani imene kuti tikambiranenso kuti tikhale ndi lamulo lona kuti president akakhala pampando azikhala ndi nthawi yosankhira nduna ubwino wa democracy umapereka mwayi kuti anthu mukakambirana mukamanga mfundo mumapita ku nyumba ya malamulo katani kukapanga lamulo panopa lamulo linena kuti ndi prerogative ine siloya sinapange maphunziro oyimira anthu pamilandu kwandiganiza kuti ndi funso labwino limene ngati nzika tizikambirana koma pa maganizo anga kuti mundifunse ndinenabe kuti kukhala kulakwa kwa kumuloza chala msogolo wa dziko lino kunena kuti ndifachana kupanga izi chifukwa prerogative iyo ndikuganiza kuti ndi imeneyo koma chinthu china on a positive note what we have learned is it is possible to run government with as small as a cabinet of 8 panopa tili ndi iwowo APM tili ndi achiwiri awo Jane Ansa tili ndi Inoki Kanzinge Nchihana tili ndi Amwanamveka tili ndi Ambirizi tili ndi Achaponda tili ndi a Minister of State Gangata ndikuganiza kuti pamene anthu ena akuona zofoka ena tikuonapo mwayi kuti ndizotheka nditu believe you me we can cut unnecessary expenditure by having cabinet ya anthu 8 ziko nkuyenda
By the way, Kamuzu amakhala ndi cabinet ya as slim as 12. APM mwe chikunena pano wakhalapo ndi cabinet as slim as 18, maximum 20. Ndiye ndipezirepo mwayi bwana anthu akudandaula amalawi ati akufuna cabinet mwasankhire. Inu ndi president amene mmamvera mumve kudandaula wawo akuifuna cabinet yo mwansanga koma amalawi akufuna kwabwino aona chanzeru aona phindu pa kusankha pang'ono ena akuti kunyosola ife sititsula mawu nyosola koma kuti kusankha pang'ono kumeneku kwationesa kuti nzotheka kupulumutsa ndalama za nkhani za boma paja tinakhala ndili kuku mwezi wa 32 muwina ndi mulama wake mmenemo wina ndi akazi ake wina ndi zukulu wake kusandusa mmene amanenera PM ndalama za boma kusandusa phwando pamene anthu akuvutika kupanga sadaka pamene anthu akuvutika choncho pamene pakuoneka chofookapo pakubwera mwayi uwiri kuti kodi nzofuna kuti tikambirane tikhale ndi lamulo ngati lija timanena kuti president akasankhidwa kumene pakhale masiku otere odikira kodi tikuyenekanso tiyike lamulo lina nona kuti lizimukakamiza mtsogolo wa dziko kunena kuti apa tiyeni musankhe nduna koma on a positive note, we have seen it is possible to govern this country with a cabinet of 8. Nkhani yonena kuti zimenezi zikafika bwanji ku nyumba ya malamulo. Ndimafuna ndikumbuseni atola nkhani kunena kuti inu ndi gawo la number 4 magawo oyendesera dziko lino malinga ndi constitution. Tili ndi president ndi nduna imene mati executive, tili ndi judiciary kumabwalo komanso tili ndi nyumba ya malamulo legislature. Inuyo the media ndi the fourth arm of government. Kutero komentili pano tazipereka kale kuboma lo ndiye ndinu ifa musaiwale pamene so timaononga zinthu amalawi ndife tikavota timasintha anthu ajanena oli mozi timadya na ndolo kumadya tafuna mizimbe anthu apanga ma push ups kuti tavotere ndeke nakati mazasinthanso mabwana ndinu ndine tisaiwale malinga ndi section 12 choncho mene tabwera pano tapereka ndeni nakale kuti this is a love letter to all members of parliament pano palipo 200 is it 40 220 chakuti ena palizifukwa zina ndiyeno iyi wakhala ngati kuti roadmap aliyense azitolapo kuti icho chanzeru sizingatheke kuti zonse mene yankhula pano aliyense azimve mofanana timamva mosiyana ena zinazoona zopanda nzeru koma mmenemu ena akhuza kutolapo ndiyeno ngati a leader of government business in the house olemekezeka Japi Muhango satolapo ife tipeza njira ina whether it means kupita nawo kwa leader of opposition because musaiwale kuti whatever we do we are only one Malawi and tisamayiwale chimenecho kunena kuti ife tikufuna lamulo ili koma pamene tili ndikuthekera kuti tikoza kupanga private members bill ife asidedi mothandizidwa ndi amalawi kufuna kwabwino zimenezo tizazipanga koma timafuna kuti panopa tiyambe kukambirana ifa democracy imayenera kuti zichoka kwa anthu osati zichoka kwa aphungu ya ifeyo tizatuma kuti cheka jomba aphungu Hastings kajomba uko kukhonjeni mangunda kuli nkhani iyi mungati nenere ku nyumba ya malamulo kumene tikuchokera constituency ndiye tanika atume iwo acha akapita ku parliament zimene yaso akadani akazipereke ndiye mene zimeneka kukhalira osati wanyamuka kukhonjeni mangundako afike kuja azikayankhula zofuna zake ayi aphunguwa talemba ntchito ndife tizalipira ndife ndi azimva zofuna za ife ife akadanena mchekata mchakuti pamene zofuna za anthu ovota zikusemphana ndi chipani iwo yang'ane amene anakuvotera ifa kunali madera ena kuti anthu umeneko akuvotera chipani koma usakuvotera phungwa kumeneko ifa chani munthu ameneyo sadagwirizane naye ndiyeno ulendo uno ikhala ya stock taking maona kuti zikhala bwanji paja APM wauza maminista kuti mwezi ulo sazipereka report ifenso tikufuna tikhazikise ndondomeko padera yoti aphungu azipanga report back and yandikumbusa ija recall provision tikufunika nditu tisango apasa aphungu aja 5 years kuti kazipitani muzikapanga zimene mukufuna tizaonana after 5 years akakhala kuti so mkaikaya akakuti phungu sakufuna kuti abwereze ndiye amangosamukiratu zimene sitikuzifuna we entered into a social contract manifesto aja tinavomera tinagula this is why we voted for you so we have a contract tiziona tizipanga review kunena kuti mwapanga chani dziko kwambiri yes there's a hand there zinanga ndi Lloyd Mbwana kuchokera ku Malawi Post ndi mafunso awiri funso loyamba ndingofuna ndionjezere zimene anafunsa mazizi za appointment mwayamikira president kuti mukuonapo ubwino wa appointment imene ikhala kuti akuchedwa koma cabinet ikhozoyenda ndi anthu ochepa pompano ndimawerenga
report statement yochokera ku Malawi Law Society akwadzudzula president kuti anthu amene akupitirira kumasankha ena ali ndi mabelo mthumba, ena ali m'milandu. Ndi uthenga wanji nuyo umene mungapatsa president kwa maudindo ena amene atsala chifukwa izizi akuti amene akunenera kuti sizikupereka chithunzithunzi chabwino khangati kuti mukutenga munthu wakuba muyikaso mu nyumba mwanu momwe. Funso loyamba ndi uthenga wanji umene mukuwapatsa president. Funso lachiwiri ndi tinaona mkati mwa wikimu anthu amene anakuchitirani chipongwe nthawi ija awamanga. Now anthu akumafunsa kuti kodi apolisi azichita kudikira kuti ulamuliro usinthe kuti anthu ena amene alakwidwa anzawo adzigwiridwa. So ndi uthenga wanji umene muwapatse a inspector general apolisi magwiridwa awo antchito kuti kodi tizichita kudikira kuti ulamuliro usinthe tilekeze kuti apa wina a DPP alakwira munthu adzadikirenso kuti ulamuliro usinthe kuti anthu alandire chilungamo. Chabwino ine ndi Imon Piringu kuchoka ku Zodiac. Funso linalo likhala lofanana pang'ono ndi limene wafunsawo kunena kuti anthu amene anakuchitani chipongwe anakumenyani tsopano amangidwa masanawa kuli kupereka chigamulo ngati anthu alandire belo kapena ayi. Koma bwina funso lake linanena kuti kodi dandaulo limene lachititsa kuti anthu akamangidwe munapereka ndino anamiwa kapena alipo amene anakapereka ku polisi. Funso lina ndonena kuti musanayambe press briefing munakambapo nena musanayambe kuwerenga zimene mabwera nazo lero munapereka pempho kwa President Peter Mutharika kuti afufuze nkhani yokhudzana kagulidwe ka mafuta. Mapanga play ma audios osonyeza kuti ma allegations amenewo onetsa ngati anthu ena akukambirana palamya pa nkhani ya zokhudza kugula mafuta. Mwina chifukwa chani mwaganiza kuti mubwere kuno ku media kudzapereka ma audio amene aja kuza mtundu wa Malawi malo monena kuti mwina mukapereke mabungwe ena ngati ACB kapena ena amene amakhudzidwa ndi zofufuza nkhani za katangale zikomo? Extend mwina funso lanzanga ine ndi Promise Tom kuchoka Mpoma Senior Radio. Mumagamba kuti mwina mtsogoleri wa dziko lino mwina atakhazikitsa kafukufuku pa nkhani ya kagwidwe ka mafuta pa makafukufuku amene akhala kuchitika m'mbuyomu ndi ochepa amene Amalawi zotsatira zake zidawatenga mtima. Vuto lindonena kuti likupitirirabe la kusowa kwa mafutawo. Muona ngati kuchita kafukufuku uyu sizitenga nthawi mwina ma solutions asadapezeke pa vuto limene Amalawi akumana nalo pofika tsiku la lero. Tiyankhe kaye mafunso amenewo. Chimene chimachitika m'dziko muno ndi chipongwe. Ndibwereze chimene chimachitika m'dziko muno ndi chipongwe. Chifukwa chonena kuti tonse tikudziwa zifukwa zimene anthu anavotera kuti achakwera atuluke. Ndiye tonse tikudziwa kunena kuti a DPP ali ndi manifesto. Sindikhulupirira kuti ndokonzeka Professor Arthur Peter Mutharika kuti Malawi apitirire kukhala panzere. Sindikhulupirira kuti Professor Arthur Peter Mutharika angakonde kutero. Komano popeza kuti akugwira ntchito ndifake tabwera pano kuzawakumbutsa kuti bwana achakwera adayankhula izi. Nkhani yonena kuti kafukufuku asokoneza kubwera kwa mafuta sizoona. I would like to believe that DPP is a serious government. Sanganene, they cannot give an excuse. By the way, fuel is the engine that drives the economy. No serious nation can mess around with the engine that drives the economy. So APM is fully aware of that. However, tikunena kuti kukhale forensic audit chifukwa zikumveka kuti mera ili ndi ngongole pafupi 2 trillion yoti ipereke ku PIL komanso kunokuma. Maaudio ndawa mwamvawa achakwera dayankhula mpaka mwapawo. Zinali zomvetsa chisoni kuti mtsogoleri wa dziko azikanena kuti kuli sabotage. Anthu onse amene anali malo akwaziwa ndi iwo achakwera pamene anasankha. Chimodzimodzi pano anthu amene akusankha APM akwaziwa ndi APM. Ndiye sanga ngabwerenso azitiuza kuti ndikukanika kugwira ntchito fa mwanamveka kutere fa mwanamveka anayikapo ndiyo nikupereka chitsanzo. Ndiye noti unena kuti akudziwa zimene Malawi akufuna. Sindikhulupirira kuti he cannot take his time pa nkhani ya mafuta. I would like to believe kuti tikamanga press briefing nawonso ayankhulapo pa zakumena chifukwa nkhani ya mafuta ikupitirira. Chimodzimodzinso nkhani ya passport ngakhale simuna inene. Ndi nkhani imene yazunza Malawi zaka 5 zapitazi. Sitingapitire kukhala chofunika action ya msanga. Nkhani yonena kuti tapanga mauthenga pano apalamya koma bwanji sinapereke ku ACB.
ndizimenenso anena Malawi Law Society tikuyankhula pano kulibe Director General Anti-Corruption Bureau. Tikanakonda kunena kuti akamasankha ene appointment mwina mazulano kapena mawa bwana APM mutisankhire Director General Anti-Corruption Bureau. Amalawi ali ndi zambiri zofuna zosowa kupita nawo. Koma apanopa Anti-Corruption Bureau yachakwera amene aliko acting Director General sitingamkhulupirire. Ndikunena pano poyera. We cannot trust that person with information. Chinthu china samala pasenso Amalawi tunzi chola kuika choti Amalawi sakwene kumaziwa mmene zikula uli kuyendera. This is an open and transparent democracy. Yeah? So chilichonse chimene tizipanga poyera ndenga tabweresa zinthu poyera tayambapo chifukwa manena kuti what one does not know does not exist. Ndenga tizo tungozisunga Amalawi saziziwa timafuna tipere mphongo kuti zimene ankayankhula achakwera sikuti amangolota aya koma vuto ndonena kuti achakwera iwo akutulidwa munamva mata ndimayankhula ndi Alisoni kuti mukakumane ndi madala amanena achakwerawo ndiye ndamuuza niki kuti akutengeni mufoni ina ija amachulapo anthu onena kuti nkhani za mafuta sisi kuwakuza ndanena kale kuti ma recording awa anati zinapanga record under the consent. PS waku energy anakwiya kwambiri zimene zimachitika ku State House. Ndiye ndinkatenga cholembera kuti ndizilemba manosi mu meeting imeneyo ndi ananiza kuti mpanga usatenge manosi panga record. Ndifake record imweyo ndi ya pafupifupi 2 hours. Mukamayimvera amanena kuti izi ayuzisunge usazipitise kunja izi uzipitise kunja. Kwa mobwereza achikuni ya makamba kuti ndine okonzeka kupita ku SCB. Fa nthawi imeneyo ankanena kuti amva kuti tifuna tipange ma demonstration kuti wachosedwe ntchito. Ndiye ananena kuti mpanga ukairegeza kuti upange ma demonstration amene akutumawo ndikaya alusa ku SCB. Koma ife tikuizi wa SCB achakwera. Ife tinena kuti APM kindly move with speed on Mera ndi Nokma. Malawians deserve institutions that can be trusted. Even stakeholders no longer trust Mera and Nokma. Kuli chimpwirikiti mwina chona kuti zimene zitumene zituluke poyera amene waja tambala ya Malawi amangidwe tambala witani ibwerere. Munakambapo nkhani ya zimene zidachitika pa 26 June. Zimene zija zinali zinthu zoopsa tinanena ndibwereze kuti zisadzachitikirenso munthu wina Malawi muno. Olondaniwa kumanga osazalota kuti zamuchitikire zimenezi. Chifukwa cha ndikunena zimenezi panali MTF pamene pacha panali a polisi nkumayang'ana zimene zisadzachitikenso. Ndiye munandifunsa kuti ndiyikepo ndemanga sindiyikapo ndemanga ifa nkhanizo zili ku koti koma panabwera funso kuti uthenga wanu kwa Inspector General Aluhanga ndotani. Aluhanga nawo zakuti mukamagwira ntchitoyo muziona aliyense Malawi musamaone kuti uyu ngwa DPP uyu ngwa MCP uyu ngwa UTM zisokonekera. APM pokusankhani anakusankhani akudziwa kunena kuti mai Melini Yolam anasokoneza zinthu andi ndina anena kusonkhana pake kuja kuti ndi munthu amene samasamala zambiri yawo. Chomvesa chisoni chonera amapita amapemphera analakula mpingo ku CCP andi ndina ayankhulanso pa nsonkhano kupaki pa maso pa akula mipingo kuti she is a threat anti ndikudabwa kuti mpaka naposana mangidwe mai Yolam chifukwa chani. Sorry, I'm getting emotional. Ndani kuti nkhani imene imandikuza kuntima koma tikukhulupirira kuti a police amene amayang'ana zimene zamangidwanso. Fa aliyense Malawi muno ali pansi palamulo. So uthenga wanga opita kwa Aluhanga ndonena kuti muli ndi Police Act, muli ndi malamulo. Wina aliyense kayavala t-shirt ya DPP, kayavala t-shirt ya tambala, kayavala chani ngati waphwanya lamulo amene amangidwe lamulo ligwire ntchito. Chimozimozi kaya nduna ya boma kaya ndani wa palamulo amene amangidwe olo ine ndatina palamulo ndimangidwe fasili pamwamba palamulo. That's the only way imene tingabwerese sanity mziko muno. We cannot proceed like this. Malawi anafika pomwe more less like a banana republic. This is why at every given opportunity APM kamayankhula amene kuti this is a new Malawi. Indeed this is a new Malawi. Zimene amapanga achakwera ayi sindinganene kuti zinali chani zimene zija kuyankhula kwake kungati vute. Choncho nkhani ya kasankhidwe ka nduna ndi chikalata chimene anena a Malawi Law Society. Mabungwe ntchito inja ikulu ndiyeno anthu asidedile mutakuona iyi inu a Malawi Law Society akuza kuona uku pamene pakuvuta nkhani ponena kuti kodi at what point munthu akapalamula sindikuyikira munthu kumbuyo koma ndinena pano nanenso ndi ndibero munanena kuti akusankha anthu ali mabero ndinena pano nanenso ndi ndibero koma suyu sindikuyankhulapo za kunyumba ya malamulo. There is a notion
that says, a notion that says every person is presumed innocent until proven guilty by a competent court of law. However, by saying so, I'm not backing mediocrity. Chinthu chimodzi chimene anthu anadana ndi achakwera choti amangosankha wina aliyese kuti mubwereke mawu aneneri chiza mbere amene kuti kutenga munthu oyeza mphale kuchipatala kumpasa minister of finance. You see, anani nauka APM kuti afuna merit. Now tathokoze Malawi society. Nthawi zambiri asogola maonongeka nthawi timati political will, good will. Timalekerera zinthu zonongeka, tisalekerere kuti zinthu zonongeka. Pamene pa kota tipakonze bwana anthu akudandaula kunena kuti munatilonjeza new Malawi mumakamba komanso Dr. Ben Phiri adapepesa kunena kuti Malawi akhala wachilendo Malawi alimo 22 million musapange za achakwera zozipanga restrict thereby denying yourself skills and expertise ya Malawi. Tilimo Malawi 22 million, cast your net wide. Don't restrict yourself kuti musangalase anthu. We don't want appeasement because mukayamba appeasement lero mpeza kuti milandu imene anthu ambiri apanga itivuta kupita nawo chogolo. Ndinene panonso kuti anthu akusinthana ndalama kuti atetezane. Your Excellency, mu yanganisise ndi chidwi kuti mupange safeguard legacy yanu. So Malawi Law Society has got a genuine concern. Kunena kuti iwo umene akuonera anthu ena amene kusankhidwawo afuna akangopitiriza koma ife tindichikhulupiriro kuti APM akunena kuti sinyu Malawi. Dr. Ben Phiri adanenanso kuti anthu asintha. Ndiyeno tiye tione kuti kodi mwina nkuteka kuti anthu amene mukuti wane kuti ali maberowa mwina anasintha mwina analapa. Let's give him a chance. Koma this is a valid and genuine concern. Thank you so much. Inendi Jane Chinchere Jirwa from Miji FM. Ndikhulupirira kuti mwayankhakale nkhani ya ma audios kuti chifukwa simukukhulupirira director general amene ali pano ku ACB koma funso langa linali kuti kodi ndi chifukwa chani achikuni omwe anena kuti ndamana kupatsani ma audios koma sana kutchulireni munthu amene amayankhula naye ziko funso labwino kwambiri inuyo musayiwale obligation yanu. By the visual being the fourth arm of government, mulini mandate and you are trained to investigate. In fact, zinthu zina zibwezima chokera kwa inu, not the other way around. So imene ni ntchito yanu yoti mufufuze kuti mawu amene andani, mawu amene mukwadziwa. Munthu ameneyo mukumudziwanso. Ndiye nyo mufufuze mwauza kuti munthu ngwakuti. Simeneka kuti muso anditchulire ndikonzenso sana ndipase ma audio. It was zimene timachita kusidedi. Akatuuza kuti Jeni wakuti wasokoneza ndalama wakuti ife timapita munthu timakamva his side of the story because you can agree with me CDED is a credible organization. Sitimatenga zinthu ngothamanga nawo zongozimvera pa ngongo we verify. Ndeti tamva kunena kuti State House ikugula mafuta malo mamera ndeti naita na PS mamwa ya PS achikuni anavomera kuti tikumane ndeti kutenga cholembera kuti zinemba manosa nene kuti mphanga usavutike kulemba manotsi ungopanga rekodi. So zimene ankanena zona kuti anali wokonzeka kusonyeza kuti ngati asintha ndi asintha pomwepa koma akala kusindika kuti mupite ku SCP ndi ku Satani. It is on record. So tikonze pene usana tipase ma audio anatiuza kuti timalo motenga manosi awo anali manosi. It was with consent. Mwina fusono likalo malized sindi kutawa koma we don't have all the time on earth. Clever Mwale Times. Yes. Mwabweretsa zinthu zosiyana zimene mukunena kuti mukanakonda kuti nyumba ya malamulo ikambirane nsanga komano sitinakumveni mukukambako nkhani yokhudza ulimi. Pamene tikulowa pano tikulowa mu nthawi yonena kuti anthu afuna azilima kunayikidwa ndondomeko zosiyana zokhudza AIP komanso feteleza wotsika mtengo. Inuyo ngati CDED teki yanu ndiyotani pa nkhani imeneyi? Funso labwino kwambiri tikanakusekerezani. Amalawi ndi nsima. Economy yathu is a men's economy. Sina ikambe ifa kuti nimaitenga kuti is a foregone conclusion. We have got a capable minister in the name of Rosa Mbirizi. Anena kale kuti akupanga machawi chimanga chabwera kale koma aspect imene imanika kuti kambe pano ya ADMAC kunena kuti njira yokhulupirika yoti Amalawi apeze chimanga ndi zipangizo za ulimi motsika mtengo ndi ADMAC. Bwana APM, thank you very much for this question. Panganizo teka immediately mupange resuscitate moyo wa ADMAC. ADMAC ndi chida chimene Malawi anachizolowera komanso kuposa pamene pokula anthu ena amene avutika 5 years kuimisidwa ntchito malo molembedwa ntchito anthu kuimisidwa ntchito. Bwana act on ADMAC as a matter of agency. Nkhani ya AIP ndanena kuti sina yankhule dala. I have full trust in the Minister of Agriculture. Yeah,
I have confidence in the Minister of Finance. Akuziwa kuti anthu acho sachakwera pampando chifukwa chakuti mdziko muno muli njala. And APM amafunsa mwakauladwe amene utakhaula ndi njala mwadya inu. Now I don't think he was mocking Malawians. He was just reminding us. So I don't think that this government is as daft as it was the previous administration. I don't think so. Ndifake ndazisiya tizikamba zina ndi zina zakutali zitali koma nkhani ya chimanga inu mukuziwa kuti DPP makhala serious. APM makhala serious, and he has got a powerful line amanena kuti palibe atafe ndi njala, no one will die of hunger. I don't think kuti this time around tamuita na APM ku retirement kuti bwera zati pulumuse ziko. I don't think he can mess ndi nkhani ya chimanga. However, let me warn kunena kuti implementation ya AIP isakhale kashikawo kwa anthu ena. Chimanga chimene chigulidwa isakhale kashikawo ndi anthu ena akafuna kupindula pamenepo ifenso tizabwera zakuuzani kuti AIP ja bwana akuti akuisokoneza, chimanga chija akuti akuchisokoneza, because Malawi tasintha. We have moved on. The only way to get a value from our vote is to make all public officers too uncomfortable to abuse power, let alone indulge in corruption. Thank you very much. Ndanena kale kuti we don't have time on the F. Ndaona mabwera akulu munayamba kundifunsa za nthawi tisachite kupita kutali. Ndingomaliza kunena kuti kuchati kwathu amanena kuti mukalalike zimene mwazimva. Ndiyankhula kwambiri makomuti zimene kululukira mboni ndini kuti zinatentha zinazo tizikambirana, koma tifuna pompano kauniuni kunokma kauniuni kumera komanso Amalawi wakufuna msogoleri waku ACB mafailo tinawo mavoice ndawa tikusowa nawo kopita achikuni ananena kuti afuna kaonekere kumeneko mwaitane tikonze zinthu. Thank you very much for your kind attention. Zino zinayamba ndi pemphero mundole kuti timalize ndi pemphero. A volunteer. Thank you very much. Mkulu wa bungwe la SEDED alankhulapo ndithu nkhani zingapo. Choyamba anapempha ndithu kuwakumbutsa aphungu a nyumba ya malamulo amene asankhidwa kumene kuti akagwire ntchito bwino motumikira Amalawi, komanso anapempha kuti bwanji mwina mnyumbamo atamayankhula chiyankhulo chathu chimene timalankhula chachichewa ndi cholinga chokuti aliyense atsetha kumva. Anamiwanso anakumbutsa mtsogoleri wa dziko lino kunena kuti mdziko muno mafuta galimoto akupitirira kusowa, komanso adapereka chitsanzo kunena kuti apresidenti akale a Dr. Chakwera adanena kuti akudziwa zimene zimachitika kumeneko. Zina mwa zimene analankhula ndi zimenezi tikuperekeni m'manja mwa amzathu ku Bishop Neve Media Center zikoma. Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Authenticated team backed by cutting-edge technology ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We